On behalf of St. Xavier School, Durgapur, I welcome you to this video presentation of the Ignatian Jubilee Year Celebrations. This video is an effort to stir in your hearts the quest to find God in all things. Isha Vasyam Idam Sarvam. God is omnipresent and all-pervading. This is the meeting point of Ignatian spirituality and the spirituality of the Bhagavad Gita. This quest is an exercise involving conscious effort and constant attentiveness to find God beyond the visible world. God pervades the whole universe, from the earthly to the heavenly. The entire space is occupied by God. Beyond morphic experiences, God resides in the hearts of all contingent beings. Saint Ignatius always found God concretely in the context in which he lived. In all things, in all actions and conversations, he could feel and contemplate the presence of God. This feeling of oneness with all and the readiness to take others' joys and sorrows as one's own is called compassion. This is possible only when one attains Samadarshana or same-sightedness, which is seeing one's own self in all beings or seeing God in all beings. In external appearance, one may be a man or a woman, beautiful or ugly, but in essence, each one is a divine manifestation. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna has said, I am the taste in the waters, the light in the moon and the sun, the sound in the air. I am the pleasant fragrance of the earth, the radiance in the fire, the eternal seed of all creatures. I am the austerity of the austere, the strength of the mighty, and the source of unrivaled knowledge. For Saint Ignatius, finding God in all things is ultimate liberation. He does not seek God only in prayer and silence. Ignatian spirituality invites us to experience God even in a marketplace. This grace of union with God in all things is intrinsic to proper understanding of Ignatian spirituality. This worldview of St. Ignatius is a gift and a privilege for us. Come, let us unite to raise our hearts not just in private prayers, but in our occupations as well, so that we feel no less devotion in action than in meditation. Let us accustom ourselves to recognize the imprint of God in everything around us. Hey, hey, la, 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 la.
সমীরণে রূপালী জোছনা দোলে। পরম স্রষ্টা তোমারি সৃষ্টি, পরম স্রষ্টা তোমারি সৃষ্টি, অপরূপ করে তোলে। পাখির কণ্ঠে মধু পেরোতানে, পাখির কণ্ঠে মধু পেরোতানে, ভুবল মুখর ঝরনার গানে চির সুন্দর তব পরিচয়। চির সুন্দর তব পরিচয়। তরুলতা ফুল ফলে, আকাশ মাটিও জলে। হে মহাশিল্পী তোমারি সুষমা, আকাশ মাটিও জলে। তব লাবণ্য ও গৌরবকার, তব লাবণ্য ও গৌরবকার, ছড়ালে ভুবন তলে, আকাশ মাটিও জলে। হে মহাশিল্পী তোমারি সুষমা, আকাশ মাটিও জলে। আকাশ মাটিও জলে, আকাশ মাটিও জলে। I take immense joy in introducing Father Saju George. Father Saju is a Jesuit priest of the Calcutta province and the director of Kalahriday, a universal home of art and culture. A classical dancer par excellence, Father Saju has been cultivating and nurturing love for music and art and culture among the rural youth of Bengal. On behalf of St. Xavier School, Durgapur, I extend my gratitude to Father Saju and his students from Kolkata for collaborating with us in this video presentation of the Ignatian Jubilee Celebrations. Father Saju with his troupe is here to give us an Ignatian experience. The underpinning theme of his presentation, Mukti Amar, Ichha Amar, is the Ignatian vision of finding God in all things. This Ignatian ideology invites a person to encounter God's presence in each moment and recognize God's footprints on all the events of life. For Ignatius, the arts reflect the majesty, grandeur, and the beauty of God's creation. It's a sure and sound way to breathe the Almighty. Through his intercultural dance performances and inter-religious reflections, Father Saju will lead us into silence and prayer so that we can surrender ourselves to the universal Creator. Saint Ignatius of Loyola believed that anyone who prayerfully considers the basic truth that we are created out of love by a transcendent God of holiness will grow in a sense of reverence, a loving, caring reverence for the whole creation. We will have a deepened sense of the sacredness of all things if we think of everything as continually being called and sustained in being by God. We will stand in awe not just before the sunrise and the sunset, the moonlit starry sky,
and the bright blue sky, the mountains and the rivers, the forests and the meadows, flowers and fruits, but also and especially before every person we meet. Reverence is a disposition of a heart that allows us to live before the beauty and goodness of every creature and God who made them. In Ignatian terminology, reverence will enable us to find God in all things. God's loving touch, though taking place in a moment of time, lives on within us forever. We continue to let an experience of God bear fruit within us by going back to it time and time again. Through this remembering, lingering, and reliving process, we open ourselves to God. We allow God to move within us, to touch our hearts again, so that our own experiences of God ripple deep within us and can continue to make a difference in our lives. Through every creation of the universe, without exception, the divine assails us, penetrates us, and molds us. We imagine it as distant and inaccessible, whereas in reality we live steeped in its burning layers. Remember this when all seems bleak. God is not distant. The gloom is an illusion. God is here. We live in Him. Oh God, open my eyes today to see the glory of your creation. AKASHE CHANDRA tara, bonogiri nodi dhara. It beckons us to find God in all things. আকাশে চন্দ্র তারা বনগিরি নদী ধারা তোমার মহিমা গাই প্রভু তোমার মহিমা গাই আকাশে চন্দ্র তারা বনগিরি নদী ধারা তোমার মহিমা গাই প্রভু তোমার মহিমা গাই তুমি যে বিশ্ব জুড়ে রয়েছ সবার সুরে তুমি যে বিশ্ব জুড়ে রয়েছ সবার সুরে নিখিল মানব সবে তোমার শরণ লয় তোমার মহিমা গাই প্রভু তোমার মহিমা
আকাশে চন্দ্র তারা কোন গিরি নদী ধারা তোমার মহিমা গাই প্রভু তোমার মহিমা গাই তুমি অনন্ত তবু তুমি ধরা প্রেমের আসনে চরণ ফেলিয়া যাও তুমি অনন্ত তবু তুমি ধরা দাও প্রেমের আসনে চরণ ফেলিয়া যাও তোমার করুণা লোভী পেয়েছি মোরা যে সবই তোমার করুণা লোভী পেয়েছি মোরা যে সবই আলোক হতে গো তুমি জীবন ভর সুধা তোমার মহিমা গাই প্রভু তোমার মহিমা গাই আকাশে চন্দ্র তারা কোন গিরি নদী ধারা তোমার মহিমা গাই প্রভু তোমার মহিমা গাই তোমার মহিমা গাই প্রভু তোমার মহিমা গাই Ignatian spirituality is rooted in the conviction that God is active, personal, and above all, present in us. This perspective influences how we live and how we pray. The daily grind of our everyday lives takes on transcendent importance. It is the place where we connect with God. This means that the choices that we make in our daily lives either push us away from God or draws us closer to Him. People often ask, where is God in my life? The best response one can give is to ask, where are you? That's where God is. In this way, prayer can be something very practical and steeped in where we really live. In brief, we recognize the divine within ourselves rather than trying to engage a God out there somewhere. God is present in all things. God is here. In this world, we know, in our everyday experiences, in our own hearts. How wonderful. It may seem that more we try to reach closer to God, the more He moves away from us. The bowls of Bengal would say, God is never a distant or a silent spectator. He is closer than we can imagine or understand. He is in fact within us.
His presence is an active presence. He is the Moner Manush, the person of our heart. Let us see him through the Baul philosophy of Bengal. তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলেন আর পেলেম না, ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলেন আর পেলেম না। দেখেছি দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা। তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলেন আর পেলেম না, ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলেন আর পেলেম না। দেখেছি দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা। বহুদিন ভাব তরঙ্গে ভেসেছি কতই রঙ্গে, বহুদিন ভাব তরঙ্গে ভেসেছি কতই রঙ্গে। সুজনের সঙ্গে হবে দেখা শোনা, তারে আমার আমার মনে করি আমার হয়ে আর হইল না। আমার আমার মনে করি আমার হয়ে আর হইল না। দেখেছি দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা। সে মানুষ চেয়েছে ফিরতেছি পাগল হয়ে, সে মানুষ চেয়েছে ফিরতেছি পাগল হয়ে। মরমে জ্বলছে আগুন আর নিবে না, আমায় বলে বলু লোকে মন্দ বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না। বলে বলু লোকে মন্দ বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না। দেখেছি দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা। পথিক কয় ভেব না রে ডুবে যাও রূপসাগরে, পথিক কয় ভেব না রে ডুবে যাও রূপসাগরে। বিরলে বসে করো যোগ সাধনা, একবার ধরতে পেলে মনের মানুষ ছেড়ে যেতে আর দিও না। ধরতে পেলে মনের মানুষ ছেড়ে যেতে আর দিও না। দেখেছি দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা। তারে ধরি ধরি
মনে করি ধরতে গেলেন আর পেলেম না, ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলেন আর পেলেম না। দেখেছি দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা। For Saint Ignatius of Loyola, God's will is not a precise blueprint, but it's not a vague whatever you want blank check either. God has a plan in the sense that He has an idea of a kind of person you can be, and an idea of the life that would bring you ultimate joy. The broad outlines of His idea are the same for everyone: to love and to serve God and everyone. But the particulars are unique to each one of us. Finding God's will means discovering the way of life that we were meant to live. Saint Ignatius shows us a unique way to give. Ignatius prays with us, "Lord, take my poor heart. It is often so far from you, lost in 1,000 things and in the trifles that fill up my everyday life. Lord, only you can collect the thoughts of my mind and make me concentrate on you, the center of all hearts, the Lord of all souls. Only you can bestow the spirit of prayer. Only your grace can enable me to find you amidst this multitude of things, amidst the distractions of everyday life. You are the only necessity with whom my heart can become still." The classical prayer of Saint Ignatius is the best way to pray. Take, Lord, receive all my liberty, my memory, my understanding, my entire will, and all that I have and all that I possess. You gave it all to me, Lord. I give all back to you. Do with it as you will, according to your good pleasure. Give me your love and your grace, for with that I shall have all that I need. Mukti amar, ichha amar. মুক্তি আমার, ইচ্ছা আমার।
যত ধন জন মান ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিন্দু সমান জগতের যত ধন জন মান ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিন্দু সমান হয়ে যায় যাবে নেমে আসে তব মহান আশীর্বাদ হয়ে যায় যাবে নেমে আসে তব মহান আশীর্বাদ যত অর্জন যত কিছু মোর সংগ্রহ করা ধন তোমার সকলে সকল